Hello everyone, welcome to Race Academy. You're with Thanmayi. I hope your sessions are being productive. So let's dive into today's current affairs of 4th July 2026. Here we go. US and Japan deepen cybersecurity cooperation. The United States as well as Japan has agreed to strengthen their bilateral cooperation in cybersecurity following the 11th US-Japan Cyber Dialogues which is held in Washington DC. So Washington DC లో జరుగుతున్న 11th US and Japan cybersecurity dialogue లోని they have came up with a great bilateral cooperation in terms of సైబర్ సెక్యూరిటీ రిలేటెడ్ వాళ్ళు తీసుకుందామని అనుకుంటున్నారు అనమాట అనివార్య చర్యలు ఓకే ఇన్ ఏ జాయింట్ స్టేట్మెంట్ బోత్ కంట్రీస్ కమిటెడ్ టు ఎక్స్పాండ్ దర్ సైబర్ థ్రెట్ ఇంటెలిజెన్స్ షేరింగ్ ప్రొటెక్షన్ critical infrastructure, combat cybercrime across the Indo-Pacific region, and also leveraging artificial intelligence for the cyber security. ఓకే గైస్ సో ఇక్కడ యుఎస్ అండ్ జపాన్ ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నారు దే బోత్ వాంటెడ్ టు డీపెన్ దర్ సైబర్ సెక్యూరిటీ రిలేటెడ్ మీకు అందరికి సైబర్ సెక్యూరిటీ అంటే ఏంటో తెలుసు కదా లైక్ ఆన్ గోయింగ్ థ్రెట్స్ కానీ ఫ్రాడలెంట్స్ కానీ లేదంటే డీప్ ఫేక్స్ కానీ వీటన్నిటిని తగ్గించడానికి వీళ్ళు ఒక అగ్రిమెంట్ అనేది తెస్తున్నారు అనమాట ఓకే సో సిన్స్ ఇండియా ఈస్ నోవేర్ రిలేటెడ్ హియర్ we can clearly skip this article, but just remember the 11th US Japan Cyber Dialogue is also done and it is held in Washington DC. Yeah, Washington DC. What question do we have? Which Indian organization in the National Nodal Agency for responding to cybersecurity incidents? Indian Computer Emergency Response Team. మన దాంట్లోని certain ఓకే మన దాంట్లోని నోడల్ ఏజెన్సీ అంటే టాప్ మోస్ట్ ఎపెక్స్ బాడీలోని సైబర్ సెక్యూరిటీ ఇన్సిడెంట్స్ ఎవరు చూసుకుంటారు ఇండియన్ కంప్యూటర్ ఎమర్జెన్సీ రెస్పాన్స్ టీమ్ ఎస్ ఎవ్రీవన్ యా మూవింగ్ ఫార్వర్డ్ టు నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ RBI appoints Ravi Shankar as the executive director. సో ఆర్బీఐ మనకు తెలుసు కదా రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ద సెంట్రల్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ద బ్యాంకర్స్ బ్యాంక్ రీసెంట్లీ ఏం చేసింది రవిశంకర్ గారిని అపాయింట్ చేసింది యాజ్ ద ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ ద ఆర్బీఐ ప్రేయర్ టు హిస్ ప్రమోషన్ ఇంతకు ముందు ఇతను ఎలా వర్క్ చేసేవాళ్ళు అడ్వైజర్ ఇన్ చార్జ్ ఆఫ్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ స్టాటిస్టిక్స్ కింద వర్క్ చేసేవాళ్ళు స్టాటిస్టిక్స్ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మేనేజ్మెంట్ కింద అండ్ నౌ హీ హాస్ బీన్ ప్రమోటెడ్ టు ద ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ ఓకే సో ఇప్పుడు ఇది he will continue to oversee the Department of Statistics and Information Management which is responsible for the statistical data collection. ఇది ఒకటే కాకుండా అతను స్టాటిస్టికల్ డిపార్ట్మెంట్ రోల్ కూడా చూసుకుంటూ ఉంటారు క్లియర్ దానివల్ల మనకేంటి యూజ్ ఉంటుంది డేటా కలెక్షన్ కానీ అనాలిసిస్ కానీ ఇన్ఫర్మేషన్ మేనేజ్మెంట్ కానీ ఎవ్రీథింగ్ దట్ ఈస్ సపోర్టింగ్ ద ఆర్బీఐస్ పాలసీ ఫ్రేమ్వర్క్ ఆర్ ఫార్ములేషన్స్ విల్ బి అండర్ ద కంట్రోల్ ఆఫ్ రవిశంకర్ గారు క్లియర్ సో హూ ఈస్ దిస్ ఆర్బీఐ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ అసలు అంటే ఏంటి వాళ్ళ పని ఏముంటుంది అండ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ అంటే ఈటీ అంటే ఏంటి హీస్ అ సీనియర్ ఆఫీషియల్ ఆఫ్ ద ఆర్బీఐ విచ్ ఈస్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ సూపర్వైజింగ్ కీ డిపార్ట్మెంట్స్ అండ్ అసిస్టింగ్ ద గవర్నర్ అండ్ డెప్యూటీ గవర్నర్స్ ఇన్ పాలసీ ఇంప్లిమెంటేషన్ బ్యాంకింగ్ రెగ్యులేషన్ ఫినాన్షియల్ సూపర్విజన్ అండ్ ఇంటర్నల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ వీళ్ళు ఏం చేస్తారు డెప్యూటీ గవర్నర్స్ కానీ ఎవరెవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి పాలసీ ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి లేదంటే బ్యాంక్స్ కి న్యూ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఎలా పెట్టాలి లేదంటే ఫినాన్షియల్ సూపర్విజన్ ఎలా పెట్టాలి ఇంటర్నల్ గా అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఎలా ఉండాలి ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి అండర్ ద కంట్రోల్ ఆఫ్ ద ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ విచ్ ఈస్ ద రవిశంకర్ గారు ఓకే సో వాట్ ఆర్ ద ఫంక్షన్ he will be the head for the important RBI's departments and also he will assist in policy implementation and also he strengthens the banking regulation and supervision and he supports the data-driven monetary and financial decisions. These are the things which are under the control of the ED of RBI. Clear? What question do we have? Who has been appointed as the new executive director of the RBI? We have Ravi Shankar Garu. Yeah? Ravi Shankar Garu. Moving forward to our next article, everyone. Sunil Bharti Mittal receives USISPF 2026 Leadership Award. అసలు యుఎస్ఐఎస్పిఎఫ్ అంటే ఏంటి ఇట్ ఈస్ యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఇండియా స్ట్రాటజిక్ పార్ట్నర్షిప్ ఫోరం లెట్స్ సి యుఎస్ యునైటెడ్ స్టేట్స్
ఇండియా స్ట్రాటజిక్ పార్ట్నర్షిప్ ఫోరం విచ్ ఈస్ అ నాన్ ప్రాఫిటింగ్ ఆర్గనైజేషన్. అంటే ఎలాంటి ప్రాఫిట్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయకుండా వర్క్ చేస్తే దాన్ని ఎన్పిఓ అని అంటారు. ఎన్జిఓస్ అండ్ ఎన్పిఓస్ ఆర్ లైక్ సిమిలర్ థింగ్. ఓకే, సో ఈ యుఎస్ఐ ఎస్పిఎఫ్ ఏదైతే ఉందో ఇట్ ఈస్ అన్ ఎన్పిఓ విచ్ ఈస్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ టు స్ట్రెంగ్థెన్ ద స్ట్రాటజిక్ ఎకనామిక్ కమర్షియల్ అండ్ టెక్నాలజికల్ పార్ట్నర్షిప్ బిట్వీన్ ఇండియా అండ్ యుఎస్ఏ. సో దీని మెయిన్ గోల్ ఏంటి? ఎకనామికల్లో కానీ, లేదంటే కమర్షియల్లో కానీ, టెక్నాలజికల్లో కానీ, లేదంటే స్ట్రాటజిక్ రిలేషన్షిప్స్లో కానీ ఇండియా అండ్ యుఎస్ యొక్క రిలేషన్ని స్ట్రెంగ్థెన్ చేయడం అనేది వీళ్ళ మెయిన్ గోల్ అనమాట. ఓకే, సో ఈ యుఎస్ఐ ఎస్పిఎఫ్ ఏదైతే ఉందో సునీల్ భారతి మిట్టల్ గారు, ద ఫౌండర్ అండ్ ద చైర్మన్ ఆఫ్ ద భారతి ఎంటర్ప్రైజెస్, వాజ్ ఆనర్డ్ with the 2026th Leadership Award by the US India Strategic Partnership Forum during the 9th Leadership Summit in Washington DC. సో మనకి సమ్మిట్ జరుగుతున్నప్పుడు మన భారతీ మిట్టల్ గారికి ఈ అవార్డు అనేది ఇచ్చారనమాట. హీ వాజ్ రికగ్నైజ్డ్ ఫర్ ట్రాన్స్ఫార్మింగ్ ఇండియాస్ టెలికమ్యూనికేషన్ సెక్టర్ and for his significant contribution to strengthening India US economic strategic relationship. అతను ఎంత అయితే ఇండియా అండ్ యుఎస్ యొక్క స్ట్రాటజిక్ రిలేషన్షిప్ ని స్ట్రెంగ్తన్ చేయాలనుకుంటున్నారో ఆ ఎఫర్ట్స్ ని రికగ్నైజ్ చేస్తూ ఈ అవార్డ్ అనేది ఇస్తున్నారు అనమాట, లీడర్షిప్ అవార్డ్. ఓకే, ద అవార్డ్ వాజ్ ఆల్సో ప్రెజెంటెడ్ టు వత్స వి ప్రేమ్ వత్స గారికి కూడా ఇచ్చారు సేమ్ అవార్డ్, హూ ఈస్ ద చైర్మన్ అండ్ సిఇఓ ఆఫ్ ఫెయిర్ ఫ్యాక్స్ ఫైనాన్షియల్ హోల్డింగ్స్. ఓకే, అండ్ ఇదే అవార్డు క్రిస్టోఫర్ టి క్యాలియోక్ కూడా ఇచ్చారు, హూ ఇస్ ద చైర్మన్ అండ్ సిఇఓ ఆఫ్ ఆర్టిక్స్ కార్పొరేషన్. ఓకే, ఎందుకు ఇస్తున్నారు? ఎనీవన్ హూ ఇస్ ఇన్వాల్వింగ్ ఇన్ డెవలపింగ్ ఆర్ స్ట్రెంథెనింగ్ ద టైస్ బిట్వీన్ యుఎస్ అండ్ ఇండియా, దే విల్ బి రిసీవింగ్ దిస్ అవార్డ్. Clear everyone? What question do we have? Who received the USI SPF 2026 Leadership Awards? We have Sunil Bharti Mittal Garu. Yeah, Sunil Bharti Mittal. Moving forward to our next article, everyone. NPCI, National Payments Corporation of India, has partnered with HSBC. Yeah, HSBC Bank తోనే NPCI partnership అయింది. And JP Morgan for real-time forex settlements in overseas UPI payments. ఓవర్సీస్ అంటే ఇండియాలో కాకుండా బయట కంట్రీస్ లో ఓవర్సీస్ లోని యూపీఐ పేమెంట్స్ కానీ ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ సెటిల్మెంట్స్ కానీ అప్పటికప్పుడే జరిగిపోవడానికి ఈ పార్ట్నర్షిప్ అనేది పెట్టుకున్నారనమాట. లెట్స్ గో విత్ ద డీటెయిల్స్. The National Payments Corporation of India has partnered with HSBC India and JP Morgan Payments to enable real-time foreign exchange. Okay, real-time వెంటనే foreign exchange జరిగేలాగా conversion and settlements for the international UPI transactions. ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్స్ లోని ఏమేమైతే యూపీఐ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉన్నాయో అవి ఫాస్ట్ గా అవ్వడానికి వీళ్ళు ఈ మెజర్స్ అనేవి తీసుకుంటున్నారు అనమాట. అండర్ దిస్ న్యూ అరేంజ్మెంట్స్, Indian users making UPI payments abroad will be able to view the exact amount payable in Indian rupees. సో ఇప్పుడు అక్కడ నుంచి ఒక $2 కానీ $3 కానీ పంపిస్తున్నారు అనుకోండి, అది వాళ్ళకి ఇండియన్ కరెన్సీలో కనిపించేలాగా పెడుతున్నారు అనమాట. సో దట్ దే విల్ నో హౌ మచ్ ఎగ్జాక్ట్ మనీ దే ఆర్ ట్రాన్స్ఫరింగ్. క్లియర్? The initiative is expected to make cross-border digital payments very faster, more efficient and user-friendly. సో మెయిన్ గోల్ ఏంటి? అవతల వాళ్ళు కూడా క్రాస్ బార్డర్ డిజిటల్ పేమెంట్, వేరే బార్డర్ లో ఉన్నా కూడా డిజిటల్ పేమెంట్ అనేది చాలా ఫాస్ట్ గా, ఎఫిషియెంట్ గా అండ్ ఆల్సో అందరికి అర్థం అయ్యేలాగా, యూజర్ ఫ్రెండ్లీ లాగా ఉండడానికి కోసం ఈ పార్ట్నర్షిప్ అనేది వచ్చిందనమాట. క్లియర్ ఎవ్రీవన్? యా, వాట్ క్వశ్చన్ డు వి హ్యావ్? విచ్ ఆర్గనైజేషన్ హ్యాస్ పార్ట్నర్డ్ విత్ హెచ్ఎస్బిసి ఇండియా అండ్ జేపీ మార్గన్ పేమెంట్స్ ఫర్ రియల్ టైమ్ ఎఫెక్ట్ సెటిల్మెంట్ ఇన్ ఓవర్సీస్ యూపీఐ పేమెంట్స్? National Payments Corporation of India. Yeah. Moving forward to our next article, everyone. BPCL acquires full ownership of the Brazilian oil and gas joint venture. Let's see. BPCL అంటే ఏంటి ఫస్ట్ అది చూద్దాం. భారత్ పెట్రోలియం కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్. మనం ఆల్రెడీ మహారత్న అంటే ఏంటి, నవరత్న అంటే ఏంటి, మినిరత్న అంటే ఏంటి మాట్లాడుకున్నాం కదా. సో ద సేమ్ వే దిస్ భారత్ పెట్రోలియం కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ ఈస్ అ మహారత్న సెంట్రల్ పబ్లిక్ సెక్టర్ ఎంటర్ప్రైజ్ విచ్ ఈస్ అ మహారత్న కంపెనీ. Okay, which falls under Ministry of Petroleum and Natural Gas and has its headquarters in Mumbai, Maharashtra. ఇది ఇండియాస్ సెకండ్ లార్జెస్ట్ గవర్నమెంట్ ఓన్డ్
downstream oil refining and marketing company anamata, and it also operates in major refineries such as Mumbai, Kochi, Bina. Clear everyone? So ఇప్పుడు ఏమైంది, స్టేట్ ఓన్డ్ అంటే ఇండియా ఓన్డ్ Bharat Petroleum Corporation Limited has acquired the remaining stake held by Videocon Energy Brazil Limited in IBV, Brazil Petroleo Limited. Okay, through its subsidiary BPRL, which is Bharat Petrol Resources Limited. Okay, Ventures BV, making Brazilian company a wholly owned subsidiary. BPCL exercised its right for first refusal under the shareholding agreement. సో ఇందులోని షేర్స్ అనేవి బ్రెజిలియన్ వాళ్ళు కొనుక్కున్నారు అన్నమాట. ఓకే, ఫుల్ ఓనర్షిప్ ఆఫ్ బ్రెజిలియన్ ఆయిల్స్. Clear everyone? This move will strengthen the BPCL's overseas upstream portfolio and supports India's long-term energy security strategy by increasing the control over overseas hydrocarbon assets. సో మన బీపీసీఎల్ ఏదైతే ఉందో వాళ్ళు బ్రెజిలియన్ ఆయిల్ అండ్ గ్యాస్ దగ్గర జాయింట్ వెంచర్ తీసుకున్నారనమాట, విచ్ ఈస్ ఫుల్ ఓనర్షిప్ కంట్రోల్ తీసుకున్నారనమాట, విచ్ ఈస్ అలైనింగ్ టు ఇండియాస్ security strategy goal to increase the control of overseas hydrocarbon assets in India. Clear everyone? Yeah, what question do we have? Which Indian PSU public sector undertaking has acquired full ownership in IBV Brazil Petroleum Limited, which is BPCL, Bharat Petroleum Corporation Limited. Yeah. Moving forward to next article, everyone. Skyroot's Vikram 1 set to become India's first private orbital rocket launch. So, is Skyroot Vikram 1 ఏదైతే ఉందో that will be India's set to become, okay? Set to become అంటే అవ్వబోతుంది. Set to become India's first private orbital rocket launch. First time India నుంచి ఒక private based orbital rocket launch కింద రాబోతుంది అనమాట. Skyroot Aerospace is preparing to launch Vikram 1, India's first privately developed orbital class launch vehicle during launch window between 12th July to 4th August 2026 from Satish Dhawan Space Center, which is in Sriharikota, Andhra Pradesh. Named Mission Agaman, the mission will attempt to place satellites into low Earth orbit. సో వీళ్ళు ఏమనుకుంటున్నారు, లో ఎర్త్ ఆర్బిట్ లోకి పెడదాం అనుకుంటున్నారు. మిషన్ పేరేంటి, ఆగ్మాన్. ఈ ఆగ్మాన్ అనే మిషన్ ఈ శాటిలైట్ అనేది లో ఎర్త్ ఆర్బిట్ విచ్ ఇస్ లియో లోకి పెడదాం అనుకుంటున్నారు, మార్కింగ్ అ హిస్టారిక్ మైల్స్టోన్ ఫర్ ఇండియాస్ ప్రైవేట్ స్పేస్ సెక్టర్. ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం ఇండియా నుంచి ఒక ప్రైవేట్ స్పేస్ సెక్టర్ లోకి వెళ్తుంది అనమాట, విచ్ ఇస్ అగైన్ డెవలప్డ్ బై ద ఫార్మర్ ఇస్రో ఇంజనీర్. సో ఇంతకు ముందు ఎవరైతే ఇస్రోలో వర్క్ చేశారో వాళ్ళే డెవలప్ చేస్తున్నారు అనమాట. అండ్ ఆల్సో విక్రమ్ 1 ఈస్ క్యాపబుల్ ఆఫ్ క్యారీయింగ్ పేలోడ్స్ ఆఫ్ అప్ టు 350 kgs. విక్రమ్ 1 ఏదైతే ఉందో అది ఆల్మోస్ట్ 350 kgs వరకు పేలోడ్స్ అనేవి క్యారీ చేయగలదు అనమాట టు లియో, అండ్ విల్ వ్యాలిడేట్ కీ టెక్నాలజీస్ సచ్ యాజ్ ప్రొపల్షన్, స్టేజ్ సెపరేషన్, గైడెన్స్, నావిగేషన్, ఇలాంటి అన్ని ఫీచర్స్ తో వస్తుంది అనమాట మన విక్రమ్ 1. ఇంతకీ విక్రమ్ 1 అంటే ఏంటి? ఇట్ ఈస్ ఇండియాస్ ఫస్ట్ ప్రైవేట్లీ డెవలప్డ్ ఆర్బిటాల్ లాంచ్ వెహికల్. ఇది ఒక బండి లాగా, ఇట్స్ ఎ వెహికల్ అనమాట టు టేక్ ద సాటిలైట్స్ ఫ్రమ్ ద రెస్పెక్టివ్ రీజన్స్ ఇన్ అన్ ఆర్బిట్. ఇట్ కుడ్ బి లియో, ఇట్ కుడ్ బి జియో, ఎనీథింగ్. ఓకే, మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఏంటి? కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్ లాంచెస్ ఫర్ స్మాల్ సాటిలైట్స్ అండ్ ఆల్సో ప్రైవేట్ పార్టిసిపేషన్ కూడా ఉండడానికి, ఇండియాస్ కమర్షియల్ లాంచ్ కేపబిలిటీస్ ని కూడా స్ట్రెంగ్తన్ చేయడానికి, అట్ ద సేమ్ టైం సపోర్టింగ్ ద గ్రోయింగ్ గ్లోబల్ స్మాల్ సాటిలైట్ మార్కెట్స్. దీస్ ఆర్ ద మెయిన్ గోల్స్ ఆఫ్ ఇట్. వాట్ క్వశ్చన్ డూ వీ హ్యావ్? Which company is set to launch India's first privately developed orbital class route, which is Vikram 1 Skyroot Aerospace? Yeah, clear everyone? Moving forward to our next article. VB Graham Act. I have already discussed about this act, so I'm not going to say more details about it. But anyhow, let's see the full form of it. Viksit Bharat Guarantee for Rozgar Ajivika Mission. సో ఇంతకు ముందు ఎంజీ నరేగా ఉంది కదండి, ఎంజీ నరేగాని రీప్లేస్ చేసుకుంటూ మనకి
విబి గ్రామ్ జీ యాక్ట్ అని వచ్చింది. ఇంతకు ముందు 100 days ఎంప్లాయ్మెంట్ కాస్త ఇప్పుడు 120 days ఎంప్లాయ్మెంట్ కింద మారుతుంది అని చెప్పుకున్నాం కదా. వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ డిస్కస్డ్ అబౌట్ ఇట్. సో సెంటర్ 3 new rules అనేవి తెస్తుంది అనమాట. వాట్ ఆర్ దీస్ 3 rules? ఇట్ విల్ ఎన్షూర్ స్మూత్ ట్రాన్సిషన్ ఫ్రమ్ ఎంజీ నరేగా టు విబిజిఆర్ఏఎం G framework, which is not a rule. States must verify all MG Narega liabilities up to 30 June 2026. Admissible due must be settled and audited. Utilization certificate submitted within 180 days. And also existing KYC verified MG Narega job cards will be remain valid until new Gramin Rojkal guarantee cards. So guys, it is just a notification kabatti, no one is going to ask you the details, but just remember that MG Narega, which is a 100 days employment opportunity for the rural people, has now been shifted to VB Gram G Act. Okay, Viksit Bharat Guarantee for Rojkar Ajivika Mission Gram Act. Clear everyone? Moving forward to the next article. Zydus and Apollo launch a cancer test. Let's see. Zydus Life Sciences partners with the Apollo hospitals. We all know the Apollo hospitals, right? Very famous, quite famous. ఈ అపోలో హాస్పిటల్స్ లోని ఒక టైఅప్ పెట్టుకున్నారు ఫర్ మల్టీ క్యాన్సర్ ఎర్లీ డిటెక్షన్ టెస్ట్. సో ఈ క్యాన్సర్స్ ఏమైతే ఉన్నాయో నాట్ సింగులర్ బట్ మల్టీ క్యాన్సర్స్, అంటే ఒకటి కాదు రెండు కాదు, ఎలాంటి క్యాన్సర్స్ అయితే ఉన్నాయో వాటన్నిటి మీద ఎర్లీగా డిటెక్ట్ చేయడానికి, టెస్ట్ కనుక్కోవడానికి దే బోత్ కేమ్ అప్ టు పార్ట్నర్ విత్. ఓకే, let's see. Zydus Life Sciences has partnered with the Apollo hospitals to introduce Shield, a blood-based multi-cancer early detection test in India. So, Life Sciences వాళ్ళు మనకి తెచ్చిన దాని పేరు షీల్డ్ అన్నమాట. Now, let's see what is the Shield test. Shield is a non-invasive blood test used for early detection of multiple cancers. It looks for biological biomarkers associated with the cancers in a blood sample. మన బ్లడ్ శాంపిల్ తీసుకొని ఎలాంటి క్యాన్సర్ సెల్స్ ఉన్నాయి అనేది డిటెక్ట్ చేస్తుంది. ద టెస్ట్ ఈస్ ఇంటెండెడ్ యాజ్ ఎ స్క్రీనింగ్ టూల్ అండ్ డస్ నాట్ రీప్లేస్ డయాగ్నోస్టిక్ టెస్ట్. అ పాజిటివ్ రిజల్ట్ రిక్వైర్స్ ఫర్దర్ మెడికల్ ఎవాల్యుయేషన్ అండ్ కన్ఫర్మేషన్. ఇట్ ఈస్ జస్ట్ లైక్ లైక్ బిఫోర్ పిక్చర్ అనమాట. దాన్ని చూసుకొని మనం బేస్ చేసుకొని మెడికల్ ట్రీట్మెంట్ అనేది స్టార్ట్ చేయకూడదు. బట్ ఇట్ షో కేసెస్ దట్ ఇట్ మే హ్యాపెన్ అన్నట్టు. ఎస్ ఎవ్రీవన్, ఇట్ మే హ్యాపెన్ అన్నట్టు. క్లియర్? Moving forward to the next article. HDFC Bank's AI shocker. HDFC Bank launches Neve AI platform and in-house fraud monitoring system. ఓకే, నీవ్ అని ఒక ఏఐని తీసుకొచ్చారు. లెట్స్ సీ. నీవ్ హ్యాస్ బీన్ బిల్ట్ బై బ్యాంక్స్ డెడికేటెడ్ ఏఐ ఇంజనీరింగ్ టీమ్ అట్ ఇట్స్ గురుగ్రామ్ ఇంజనీరింగ్ సెంటర్. గురుగ్రామ్ ఇంజనీరింగ్ సెంటర్ నుంచి హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ లోని ఇంజనీరింగ్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు నీవ్ అని ఒక న్యూ ఏఐ అనేది తెచ్చారనమాట. దేనికోసం? ద ప్లాట్ఫామ్ ఇస్ డిజైన్డ్ టు ఆటోమేట్ బ్యాంకింగ్ ఆపరేషన్స్, ఇంప్రూవ్ ఎంప్లాయీ ప్రొడక్టివిటీ అండ్ సపోర్ట్ కస్టమర్ సర్వీసెస్ యూజింగ్ ఏఐ. కస్టమర్ సర్వీసెస్ ని, లేదంటే ఎంప్లాయీ యొక్క ప్రొడక్టివిటీని కానీ, లేదంటే బ్యాంక్ ఆపరేషన్స్ ని కానీ మొత్తం ఏఐతో యూజ్ చేసుకొని మొత్తం ఆటోమేటిక్ చేయడానికి వాళ్ళు చూస్తున్నారు అనమాట. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో డెవలపింగ్ అండ్ ఇట్స్ ఓన్ స్మాల్ లాంగ్వేజ్ మోడల్స్ ఫర్ బ్యాంకింగ్ స్పెసిఫిక్ ఏఐ అప్లికేషన్స్ అండ్ ఆల్సో ఫ్రాడ్స్ ఏమైనా జరిగితే వాటిని డిటెక్ట్ చేయడానికి కూడా దీన్ని యూజ్ చేస్తున్నారు అనమాట. క్లియర్? లైక్ యూపీఐ రిలేటెడ్ ఫ్రాడ్స్ అవ్వచ్చు, సస్పీషియస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అవ్వచ్చు, అలాంటివి ఏమైనా జరిగిన మ్యూల్ అకౌంట్స్ చూసినా ఇమీడియట్లీ దే విల్ బ్లాక్ ద ట్రాన్సాక్షన్. దట్ ఈస్ ద మెయిన్ గోల్ ఆఫ్ దిస్ నీవ్ ఏఐ. క్లియర్ ఎవ్రీవన్? Let's see how far this Neve thing goes. Yeah? What question do we have? What is the name of HDFC Bank's appropriate generative AI platform, which is Neve? Moving forward to the next article. Demand for NRC before census 2027 gains momentum in Manipur. What is the news? Several valley-based civil society organizations in Manipur have demanded that National Register of Citizens be updated before the population census 2027. They argue that this would help identify illegal immigrants and ensure accurate population data. సో ఇక్కడ మణిపూర్ రీజన్ లో ఉంటున్న వాళ్ళందరూ ఏమంటున్నారంటే,
ఫస్ట్ నేషనల్ రిజిస్టర్ ఆఫ్ సిటిజన్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని అప్డేట్ చేద్దాం. అంటే ఎవరెవరు ఇంకా ఇక్కడే ఉన్నారు, ఎవరెవరు వేరే స్టేట్స్ కి వెళ్ళారు అని ఆల్రెడీ నేషనల్ రిజిస్టర్ ఫర్ సిటిజన్స్ లోని లిస్ట్ అయి ఉంటుంది కదా. ఒక్కసారి మనం దీన్ని అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇల్లీగల్ మైగ్రెంట్స్ ఎవరెవరైతే వచ్చారో వాళ్ళ సంగతి తెలిసిపోద్ది అని చెప్పి దే ఆల్ స్టార్టింగ్ ద స్ట్రైక్స్ హియర్. Valley-based groups in Manipur wants the NRC to be implemented before census. Census రాకముందే NRC ని రిలీజ్ చేద్దామని అంటున్నారు. They believe that conducting the NRC first will help identify the illegal immigrants and prevent them from being counted in the census. సో ఇది వల్ల ఏం జరుగుతుంది, వీళ్ళని మళ్ళీ సెన్సస్ లో యాడ్ చేయకుండా అసలు ఇమిగ్రెంట్స్ ఎవరు, ఒరిజినల్ సిటిజన్స్ ఎవరు తెలుస్తుంది అని చెప్పి చెప్తున్నాను అనమాట. ఇందుకే ఎన్ఆర్సీ అంటే ఏంటి? ఇట్ ఈస్ అన్ అఫీషియల్ రిజిస్టర్ కంటైనింగ్ ద నేమ్స్ ఆఫ్ జెన్యున్ ఇండియన్స్. సో మన బర్త్ సర్టిఫికేట్స్ తీసుకుంటున్నప్పుడు స్టార్టింగ్ లోని మన నేమ్స్ అని లిస్ట్ అవుట్ అవుతాయి కదా. సో ఎన్ఆర్సీ ఈస్ ఆల్సో యాజ్ సచ్ original details and authentic data of all the citizens in a particular state will be drafted before only. యా, సో ఫస్ట్ దీన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసి తర్వాత సెన్సస్ చేద్దామని చెప్పి మణిపూర్ వాళ్ళు అంటున్నారు. సో ఇండియా మొత్తానికి సెన్సస్ అవుతుంది కదా, వై మణిపూర్ ఈజ్ ఓన్లీ ఫోకసింగ్ అపాన్ ఇట్? బికాస్ you all know from 2022 to 2023, 2024, 2025, and right now also there is a lot of cases happening in Manipur related to the Kuki tribes, the Naga tribes, and the Mismi tribes, and we don't even know who are immigrants, who are real, and who are not real. Yeah, to get an authentic solution for their problem, first we have to do the census. But before we have to do the census, we have to do the NRC so that we can get to know who is an illegal migrant and who is the real citizen of that particular state. This is the problem. Clear, everyone? So I hope you have a productive session. Please do subscribe to our Telegram channel, everyone, for all the job related updates, and please do give us a like, share, comment, and subscribe. Trace for job. Thank you, everyone.